Buongiorno e benvenuti di nuovo qui sul mio canale Apparecchi in Cucina. Oggi faremo un dolce, la torta di rose. E intanto perché voglio dedicarla a mia madre e comunque è una torta che veramente si presta a fare un presente alle nostre donne, alle nostre fidanzate, alle nostre figlie o in questo caso, come vale per me, a mia madre. Detto questo, vediamo subito come procediamo e gli ingredienti. Ma prima di tutto stars in a magic field. We let it all out, we're well concealed. And every moment when I'm with you, it's a blessing. No more stressing. So if you want to come and hold me, yeah, I know you need some cure for all the pain. What can I do? Your curtains high. This sure is love, love, love. But it's hard to feel the tension. What are you dreaming of? Yeah, I know you need some cure for the pain. What can I do? I keep falling for you. This sure is love, love, love. Love, love, love. This sure is love, love, love. Yeah, I know you need some cure for the pain.
so just stop calling me up. Just realize that we're done, don't come back. And I need to do this alone, so just stop calling me up. Just realize that we're done, I won't come back. I have dreams about us, I just want it to stop. Because I miss you so much, I miss the way we touch, and I need to make it stop. But I still think about it all the time. I won't stop until it's over. But I still think about it all the time. It's never over till it's over. There is no us no more. No, I'm grasping at straws, trying to save myself. Don't wanna be here alone. No, no. A place we used to go all the time. I need to do this alone, so just stop calling me up. Just realize that we're Eccoci, io spero che la ricetta vi sia piaciuta, come hai visto è anche di bell'effetto, poi insomma basta poco per guarnirla, come quel nastro rosso che ho messo intorno e veramente fa tutta un'altra figura. Io spero che il video vi sia piaciuto, ricordatevi sempre di mettere un bel like, un bel pollicione in su al video, se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al mio canale cliccando la campanella, mi raccomando, così non vi perderete i prossimi video e noi ci rivediamo a quello prossimo, ok? Buona giornata a tutti! I need to make it stop.